Welcome, 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 welcome. Welcome, welcome, welcome in the lair of the dragon, where there is rock and roll 24/7. I said, welcome in the lair of the rainbow dragon, where there is rock and roll 24/7. Yours truly, independent artist, athlete, and activist philosopher. On this 5:20 p.m., I'm gonna drink some tea and we're gonna have a triple special Trinity movie review with yours truly, Adalaine Dragon. First and foremost, I do want to express my gratitude, stretch a little bit. It's always good to get some exercise, and we're going to rock it. Bilingual, because this Quebecer, Canadian, North American, was born right here on this island several times in many past lives. Double rocks it in French and English, English and French, and on this island of Montreal, sometimes we call it in that franglais, franglais. In both. Yours truly, we're going to discuss the age of Adalaine, we're going to discuss their perfumer, and we're going to discuss the movie Thunder Force, 3 movie reviews on the menu with yours truly, unedited, real, raw, revolutionary channel. Yours truly open for business. First and foremost, I want to express my gratitude. I am grateful, thankful today. On this 30th of August, just a few hours before the full moon, about 4.5 hours, it's 5:21, so at 9:30 p.m. EST in Montreal, local time, is going to be the full moon. Juste avant la pleine lune. On va aller premièrement en anglais, je veux dire ma gratitude, puis après ça, on va changer en français, puis on va retourner avec ça, va faire après un avancement d'à peu près une demi-heure en anglais puis une demi-heure en français, fait qu'on va faire une bonne heure bilingue de rock and roll. Je veux dire ma gratitude que mon loyer est payé pour le mois. Fini bientôt le mois en 48 heures, le mois d'août. Paye mon loyer, paye ma facture d'électricité, puis j'ai de la nourriture, puis j'ai ce bon thé. I got tea, and I paid my rent, paid my electricity bill for the month. Month is almost over in 48 hours, so rock and roll. I did bilingual, yours truly. Adrian Hanna Dragon sending all big dragon hugs and with consent. Give yourselves a hug like you never hugged before is the main message as has been during COVID as it is now today with cases increasing. Please increase in hygiene in public. I'm open carrying my disinfectant. Always disinfect the hands, disinfect the hands. S'il vous plaît, désinfectez-vous les mains quand vous allez dans une épicerie, dans une école ou dans quelque part qui n'est pas votre domaine privé, dans le domaine public. Vous voyez mon désinfectant pour me laver les mains avec moi toujours parce qu'il y a des microbes, il y a des germes, il y a des bactéries, fait qu'il faut faire attention parce qu'il y a la nouvelle mutation de COVID. Moi, j'ai eu 3 vaccins. I'm triple vaccinated. Right here, let's flex a bit for fitness journey. And again, I stress enough and I repeat that your fitness journey commences today. Now, votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, dès maintenant, puis c'est ma médecine et thérapie de choix, puis je continue à faire appel par un partenariat public-privé, comme j'ai fait durant les années durant la COVID, où vous voyez mes centaines de vidéos d'entraînement sur Facebook ou sur YouTube, bien sûr bilingue, des fois anglais, des fois français, des fois bilingue, puis je fais un appel à un financement par les corporations, puis un partenariat public-privé. Ah oui, mon oncle, le gars, avec l'Amérique du Nord, avec les citoyens qu'on les finance, l'entraînement physique pour un partenariat public-privé, les corporations, puis les gouvernements. I am calling and have been calling for the mass financing of citizen fitness across the collective North American civilization, aka the North American civilizational complex, since of course myself as an independent athlete, the people's athlete, whose medicine and therapy of choice is working out, training, and exercise, and has hundreds of workout training videos online, more than sometimes very long workouts, very long and sweaty, and it's a good investment in the body. And I have been and will continue to call for the mass financing via public-private partnership. Let's go, Uncle, let's go, my cousin Trudeau. Canadians, North Americans unite by corporations and public-private partnership, governments and corporations and citizens encouraging each other to work out, train, exercise. This has been my medicine and therapy of choice. Gonna rock and roll it. I want to salute our firefighters, saluting the firefighters coast to coast up in Northwest Territory, sending some big, big, big dragon hugs. Because hugs I got by the means, by the trains, those hugs and kisses I do have. Hugs and kisses to send to the firefighters. Salute us, rescuing our fellow citizens up in Northwest Territories, and of course, salvaging in British Columbia, sending some love, and even dedicating this movie review to our firefighters and making a call to the millionaires, billionaires to finance them a good massage therapy session because I'm offering to wash their feet right here. Those who served in June in Chibougamau and up north in Quebec, because we dealt with firefighting and we dealt with so many fires, unprecedented wildfires. So our firefighters, I salute and I'm sending some love, some big hugs to our firefighters, public workers who pick up the garbage every week, the garbage, the recycling, the compost, public security forces as well. Somebody gotta love them. There's some rock and roll for the rebirth as I'm rebirthing myself. Bien sûr, j'envoie de l'amour à nos pompiers.
J'offre des lavages de pieds aux pompiers qui ont servi à Chibougamau dans le Nord, puis du Québec en juin, les feux de forêt qui ont été sans précédent. Un record qu'on a eu en 2023 des feux de forêt. J'envoie des gros câlins de le gros amour, des salutations aux pompiers, puis les pompiers qui sont à l'ouest, maintenant en Colombie-Britannique, puis en territoire du Nord-Ouest, j'envoie d'amour, puis des câlins, des gros câlins, puis de l'amour, puis du rock'n'roll, puis aux autres, puis bien sûr pour les travailleurs publics, puis les fermiers, farmers. Because food security starts with the farmers, parce que la sécurité alimentaire, ça commence avec nos chers fermiers. Des gens de patates, merci pour les patates, les carottes, les navets, puis les fraises, et puis tous les produits qu'on mange, même. Bien sûr, c'est super important, la sécurité alimentaire, comme l'hébergement, like lodging and housing and electricity, and saluting Hydro-Quebec workers of the past, thanks to whom I'm heating my tea and with this work tool, working with this online, as I've been working online for years, although financially struggling. I'm grateful to those workers of the past who built 63 dams and workers of today into Hydro-Quebec, and encouraging Hydro-Quebec to build 7 more dams in the coming 7 years to get us to 70, 63 plus 77, 70. Salutations aussi au travers du Hydro-Québec du passé depuis 1944 à maintenant qui ont ouvert la romaine, puis avec des muscles, puis du cerveau, le ciment, puis du béton, puis le travail qu'on fait pour avoir les centrales, les 63 centrales, grâce à laquelle je suis en train de faire cette vidéo avec l'électricité qui ne pollue pas pantoute, qui est renouvelable, et bien sûr avec laquelle j'ai chauffé mon café, la gratitude, puis l'amour, puis je chante du rock'n'roll, puis je mets sur la table des milliards de bisous, des châteaux et des câlins, puis du rock'n'roll pour en construire 7 autres centrales pour qu'on se rende à 70, de 63 plus 7, ça fait 70 dans les 7 prochaines années avec amour et santé. Movie review. Are you gonna go triple? A good movie review. So the movie review is gonna be a triple one. It's gonna be, of course, The Age of Adalaine, The Perfumer, and Thunder Force. Ça va être Thunder Force, L'Âge d'Adalaine et Le Parfumier, un film que j'ai vu en allemand. Movie that I saw in German. I saw it in the original German, so I do recommend if a movie is made in another country to watch it in its original language, such as I do with the translations. Of course, it's always good to do that. But if you can't, of course, follow that, you can always dub it. The ones that are dubbed, although I like to look if it's in the original language, whether it's Spanish. I watched a few Spanish flicks. I'm going to do some movie reviews, and if you want to commission, sponsor, finance Dragan's special movie reviews with rock and roll, please feel free. Si vous voulez financer, commanditer ou financer ou offrir affaires pour que je fasse plus de discussions sur les films que j'ai vus chez nous, ailleurs, ou des films d'ici québécois que j'aime bien, comme d'idées de films québécois que j'ai proposés, puis je continue à faire dans les jours, semaines à venir. Puis, en tant qu'artiste, athlète indépendant, as an independent artist and athlete, have ideas for scenario scripts, and I write some scripts, write some dialogue, and of course I'm a creative artist, athlete, philosopher on the march, philosopher on the march as well. Je suis aussi un philosophe en marche aussi. Not perfect, far from it, got some issues, got some vices, loin d'être parfait, rock and roll. Je suis pas parfait, loin de là. Dans certaines choses, j'admets que je suis médiocre. Dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça. Pas bon, pas si bon dans d'autres choses, mais je suis excellent, très bon et super dans d'autres choses comme l'entraînement physique, le rock'n'roll, la comédie, puis la philosophie, puis la danse. Je suis le meilleur au monde dans la danse. I admit that at some things I am mediocre, at some things I am average, at some things I am so not so good. While admitting that I'm not so good, average, and so at some things I am great, super and excellent at geopolitical analysis, philosophy, some comedy, and I'm the greatest dancer, independent artist, athlete, philosopher. Movie review. Again, sending some love, and some big hugs, and I'm offering to ASAP because weather's gonna change, but in the coming days, weeks, months, so I'm offering to give a good massages to the firefighters who served during this record-breaking wildfire season, and I like to offer more than blah blah, because blah blah in theory gets us sometimes halfway, a third way, sometimes 3/4, 70%, 33%. 11% can get us to 93%, but sometimes action is required, as action has been required in my own healing. So, as a citizen, independent artist, athlete, philosopher, citizen, saluting, loving the firefighters, I'm offering them some good massages and some good washing of the feet at the Beaver Lake on Mount Royal, something good, or some rock and roll, because you can say no to my offers, to what I got to offer, to what I put on the table. You can say no to that, but I'll take your rock and roll. Rock and roll, live with the firefighters in the steel-toe boots. You know that we love them. Rock and roll it for the salvage of our citizens, coast to coast. We love him. Rock and roll it.
Rock and roll for the firefighters with those big trucks and delivering with the water on the fire. They need some loving. Somebody give them some hugging. Somebody give them some applause. Because they need to be cheered on. Vous pouvez dire bien sûr non à mes offres que j'offre des câlins puis des bisous puis des massages puis des lavages de pieds aux pompiers au lac Castor sur le Mont-Royal. Vous pouvez dire non à ça, non à ça, non à ça, mais je vais prendre du rock'n'roll. On fait du rock'n'roll. Pour les pompiers qui ont été en botte de cap d'acier, pour les pompiers qui ont été en botte de cap d'acier, pour nos pompiers qui ont été en botte de cap d'acier, ils sont aimés avec de l'eau gazée de fer, la forêt. Dans la forêt du Nord, puis de côte à côte dans la Confédération. Dans le Nord, puis dans la Confédération. Dans le Nord d'ici de la belle province, qu'on les aime, et quelqu'un faut dire je t'aime, puis les applaudir. Donne-leur une bière, puis du vin, puis la tonnerre, avec du miel. A little bit of rock and roll, right? French, English, rock and roll 24/7. The rock and roll 24 sur 24 for the farmers, butchers, bakers, truckers, nurses, doctors. The rock and roll pour les fermiers, les travailleurs en public et qui changent les égouts, les aqueducs dans les fermes, dans les travailleurs des petites fermes, des grosses fermes, des moyennes fermes, des camionneurs, les infirmières, les docteurs, à travers la sécurité publique, qui font le ramassage des poubelles, qui font le ramassage du compostage, qui font le ramassage poubelles, compostage, puis pas juste le compostage, mais les poubelles à chaque semaine, chaque service, mais aussi bien sûr du recyclage, les compostages, puis les poubelles, merci. 3 services chaque semaine, je vous apprécie, on vous aime, 3 services once a week, compost and garbage, and of course not only the garbage, the compost, but also as well as of course the other services provided such as recycling. Once a week comes for recycling, another comes for the garbage, another time for the compost, 3 times a week, 3 services are public works, embellishing the cities with the flowers across Canada. Thank you, public works, go, public works, go. We need integrated North American defense security pour l'intégration nord-américaine de défense et de sécurité. Dragan's propositions and la proposition de partenariat public-privé que j'ai proposé, puis je continue à proposer durant la COVID pour l'armée du Dragon de chez nous, notre dragon arc-en-ciel de la belle province. Je vous envoie de l'amour. D'ici jusqu'aux îles de la Madeleine. Movie review. We're gonna go for The Age of Adalaine. Age of Adalaine was a very, very good movie. Even a movie that I would actually want to see again. Good acting, I gotta say, had good acting, good dialogue, and it kind of got a good feel to the movie. It's a bit supernatural, but it has a little bit of humor, love. It has a little bit of everything. It's an event that causes. I don't want to get a spoiler alert. And it's an event that causes somebody to stop aging, specifically at the age of 29. So there's an incident in somebody's life, and it stops aging, and then it shows the course of her life, what she has to go through, and the acting is of course excellent, and the dialogue is excellent, and you see in her dialogue that she actually retains some of the, because English is an evolving language, or other languages as well, but I know my language is English first and foremost, and French. Kind of sometimes first and foremost it's French, and sometimes first and foremost is English, because I am Canadian, Quebecer, North American, and that's how we rock and roll. And I saw myself the evolution in the past years during COVID, or during the past years, the evolution of English, how some words change or interdirected, and of course from my own readings and my own self-education and reading, because I love to read, and I love to read on a constant, and always learning. So many things I don't know, so many things are a mystery. But of course, there's a truth of the evolution of languages and the changing of expression and certain expressions which we do not use. And yesterday I was discussing with my anonymous friend, if I make a me, I'm gonna give her half, and anonymous, greatest I know. And I was discussing, and specifically a term came to mind, is the term prude. I would consider her English remained that prudish, type of prude. Is she has an event, through an accident, and kind of supernatural event with a lightning that kind of strikes her and survived, and it causes something which is explained scientifically, but causes her to stop aging due to that surcharge of electrodes, and causes her to just stop at that point in time at 29. So it doesn't age anymore at 29. It stops her clock, so to say. And her language, she's an adult in her 20s, right? She's born in the 1900s, something like that.
and the accident happened, I guess, in the 20s or the 30s. So she retains in the 70s, 60s, 70s, and 80s that type of more prude, I would say more prude, more refined, more type of more modest, or whatever languages would be that mode of dialogue throughout her when she's, of course, in reality she's like 70, 80, 90 in the movie at one point, 60s, 50s, 60s, 70, 80, 90 she goes, but she looks as she was be 29. So it's a movie that I would rate very highly, very 8 plus, a good 8 plus on the movie, 8 plus, and I would want to see it again. It's one of those movies. If I give it more than 7, usually it's a movie that I wouldn't mind seeing again, seeing it for the second time, and of course, to see it for a second time would not be a problem for myself. I would definitely enjoy seeing it and probably discover new things. And there's romance and all these questions, of romance and how she runs away and how she has to change her name, or how she goes, of course, from changing the name and the different experiences that she has, and of course that's going to affect her life and to affect her being, and that event that she does in age, and it's triggered, of course, by an event where she kind of gets pulled, if you will, police officers, and she can't believe it. Said, "You says here you're born in 1906. Is that correct?" Says, "Yes." And he looks at her and says, "Cause she's that would make her like 40 something, 40 plus, right, or 50, 50 plus, something like that." After I don't exactly remember the exact date, but I think the police officer asked, "That will make you more than that will make you 45, or that will make you 50, something like that." And he looks at her and she says, "I'm gonna keep this, and you have come. Can you come tomorrow by the station?" Because he doesn't believe it. He thinks basically it's the kind of like a false ID, because she can't be that old and look, but that's because she doesn't age, so she stops aging basically. So The Age of Adalaine is a really good movie, well done with well dialogue, and of course the acting is really good. I would recommend to see it, and it's of course fictional, and it has a lot of comedy and a lot of humor and a lot of questions surrounding age, and of course it shows a little bit of a progress of the changing of societal norms from a USA perspective. And yours truly, Canadian North American, was born twice in past lives in the United States Army, served twice each time, was born in the USA, served in the US Army. So say I also speak for my brothers and sisters in the USA in many, many, many instances. But of course, she's born in San Francisco, and San Francisco is a city where I lived a few years, more than 7 years in a past life. I lived in San Francisco, and of course, she's born there in San Francisco, and she travels the U.S. and she changes names and makes use of her time by reading a lot, by education, and of course, at one point it shows that she's polyglot. Polyglot, basically, she speaks multiple languages, so she's able to be fluent and very well knowledge, very well versed in other languages as well. So, in other words, her time she also studied because she doesn't age. So it's a really good movie. I give it a good review, and I encourage you all to go see it or check it out, or if you can, what do you think? I give it a 8 plus. I give it a good 8 plus. Good acting, and good also questions about mortality and ageism, and a lot of questions of societal development and manners and dialogue and the language, and this paradox, and of course her dealing with relationships, right? With relationships, the relationship with her daughter is shown. Her daughter looks at one point older than she does by a lot. Her daughter has aged, right? Her daughter is in her 60s, and her mother still looks like she's 29, like a young adult. So that paradoxical stuff. And at one point, she has to introduce her own daughter. She has to introduce her daughter as being her grandmother, right? Like this is my grandma, and she says, but it's actually her daughter. But she can't say that's my daughter because it wouldn't work, right? And she flees and she changes names because in such a circumstances she would be kind of put to be a specimen, to be studied, to be an object of, you know what I mean, to be kind of her freedom would have been taken away, and then. And it showed at one point that the FBI, Federal Bureau of Investigation, of course, is kind of like chasing her, if you will. So she's kind of chased by the FBI in many instances, and of course, that instance triggers that she's on the run, or she changes names and she goes to other cities and goes. At one point, we know that she went to England, overseas, and other countries, and to learn
other languages, and then she came back to the U.S. and so she traveled a lot. She's on the travel after she finds out that in her late 40s and 50s she cannot, with the same ID, she cannot pull it for much longer to show her ID whenever needed, and that she hasn't aged. Right, she just looks like she's 29 because people will ask questions and how can that be and how so. And at one point in the movie, that a friend encounters her and she's with her daughter and she looks even the same age as her daughter, who's now is in her 20s, and kind of doesn't make sense. And she says, hey, and then she gets recognized, and she said, how do you do it? I say, oh, I got this special cream from France or whatever. But it's not that truth. It's the truth is their accident and the lightning caused her to not age. So that is the age of Adalaine. Very good movie, very good acting. Certainly recommend it. Good acting, great acting. I would say great dialogue, great feel to the movie, great advancement, and great overall very good movie. The Der Perfumier, Der Perfumer, Der Perfumer. So this is a movie. There's movie specifically is a German-made production, so I watched it originally in German with the subtitles. So I was reading as I was hearing the German. So it's inspired by a book by the same name, the Perfumier, the story of a murderer. It's inspired by a book, and it also has another movies which were made in the past. I think two or three movies which were on the same theme, and one was about in the Middle Ages in France with a French killer who developed this perfume. So the story is again kind of has a little bit of sci-fi, and it's a bit fantastical. A bit, of course, it's gory, it has murder, and it has criminality in it, and it's about the story of somebody who develops these perfumes who cause people to feel either there's sexuality, there's love, there's other things which make people want to have these perfumes, but he extracts them and makes them from, of course, from people by killing, right, by killing certain individuals. So there's murder involved in the movie, and of course it's the way that he develops these perfumes are, of course, by murders and by different techniques that he uses. And the stories, of course, of a police officer who wants to regain her smell back, her sense of smell, and who tracks down the perfumer who tries to be tracked down, and he's on the run. And there's also criminals who or a criminal who want his perfume is very pricey or very valuable. His perfumes are developed and very much are very rare, and in the terms that some perfumes have the cause of making people to have this ecstatic like trance like moments, whether involved to make love making. Some of the perfumes are specifically to sexuality or sex or love, a little bit of each. But some perfumes is more towards sexuality, lust, and others more towards, of course, just love and love making and such. But it's a great movie overall. I enjoyed seeing it in German, and it was well made, and the dialogue was pretty good. I liked hearing the German and reading the translation, and of course, it was a good movie overall. It's a movie that maybe I don't think I would see it again, but I wouldn't mind seeing it again. So I give it a 7 plus, a 7 plus. Give it a 7 plus to the Perfumer. But it's very vivid and it has discussions about morality, about all the things that surround us, about the desires, the human desires that we have, and sometimes maybe the hidden secrets and things that we have as human beings, and fears perhaps it dwells on. A lot of it is psychological, right? And it's a drama, but it's also a thriller, and it's also criminal because, of course, there's murders and of specifically of women, and that this he's in many ways he's a genius when it comes to perfumes. He has at one point during the movie you see all the type of like calculations and formula which is written down, and he's kind of has an obsession, and it goes back to also to his childhood and those memories which he has. And it's a good movie overall, but it's of course has some violence and some criminality in it. So 7 plus. I wouldn't mind seeing it again. I wouldn't want necessarily to see it again, but I wouldn't mind seeing it again. So a 7 plus. And the third movie is Thunder Force. Thunder Force. I liked it. I wouldn't mind seeing it again. It has good comedy. It's more, of course,
to do with more sci-fi, more superheroes, and of course, it has a lot of comedy and humor, and with actors that I enjoy, and of course, great acting. I really liked the acting of both actors who played Thunder Force. They really embodied and the characters really well, and the dynamics between the characters kind of was funny, and at the same time, you had that interaction which was sometimes more difficult, and you had the quote unquote nerd smart person, and then you have the more comedy rock and roll type of funny counterpart to the more intellectual and cosmopolitan and scientific mind, and then you have the more funny rock and roll type of artistic mind put together to make a good duo, which becomes the Thunder Force. And I really like that. I wouldn't mind seeing again. I give it again a 7.5 plus to this one. I would want to see it again. Make see, and it's with Octavia Spencer. She played really good, and of course Melissa McCarthy played really good. I love them both in the movie, and it's really enjoyable. It shows how they were. It's really funny, like really funny, really comedy. So makes you laugh. The dialogue sometimes what they say and what Melissa McCarthy spouts out of comes out of her. It's like that was really good comedy. So I had a good few laughs. It's a movie that's funny, that's enjoyable to see, and I would see it again. It were released April 2021, so 2 years ago. I liked it. I like the humor. I like the kind of silliness of it. You know, we got the science, the nerd, and it shows how they evolve. Their relationship evolves as best friends since they were young in high school and before that, and then how it goes in the future. They go apart for a few years or a few decades, and they're all grown up and they meet together and they create this type of superhero type of force where they fight power kind of like mutants who develop superpowers and who are who have superpowers. These criminals have themselves superpowers, and they get their superpowers through scientific means. And Spencer, Tavia Spencer develops, of course, the invisibility, and Melissa McCarthy has developed super strength, superpowers. Her super strength sometimes it's. I remember there's a part, no spoiler alert, where she throws the bus, and why did you throw the bus? She makes more of a mess, more of a it's more of a damage than good by using her strength sometimes, and you have this dynamic duo which are very different personalities, but they're best friends since they were young, so they come together in developing the Thunder Force to save the mega city or metropolis where they live, and from it being overrun by criminals, and from the mayor becoming a criminal of the city. So I liked it. It was overall funny. I wouldn't mind seeing it again. I wouldn't specifically, maybe not wanted necessarily badly to see it again. But I wouldn't mind seeing it again. So it's kind of like a 7 plus. So we got a few good movies. Age of Adeline, very good. I want to see it again. The Perfume, I wouldn't mind, and Thunder Force, I wouldn't necessarily go for to see it a second time, but I wouldn't mind seeing it in a certain context. That would be kind of where I go with the 7 plus for Thunder Force, or 7.5, and 7 plus for the Perfumer, and 8 plus for the Age of Adeline. Was really good. Age of Adeline, I like how they embodied and how they developed the story, and how they showed kind of the decades changing, and in many ways her modesty and the way of her speaking English were still a more from the 1920s type of English speaking. And now we're gonna switch to some French. Les trois films que je vous présente s'appellent L'Age of Adelaide. Puis bien sûr que la traduction, vu que j'ai vu dans la langue originale, je vais pas faire la traduction, mais si on serait pour traduire ça, ça serait L'Âge d'Adéline, mais ça parle d'une femme qui, quand elle a eu 29 ans, dans les années 20 ou au début 30, est née à San Francisco. Elle a eu un accident. Puis cet accident-là, ça a causé que ça a fait qu'elle est plus capable de vieillir. Fait qu'elle a toujours l'apparence d'avoir 29 ans. Fait que
cause d'un coup de tonnerre, un coup de foudre qu'on voit. C'est expliqué le processus scientifique, mais ça dit que c'est juste découvert dans le futur parce qu'il y a une narration dans le film. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que ça montre l'histoire de cette femme-là, des années 20 au début 30 de San Francisco. Elle a eu un accident, puis elle se fait frapper comme par un coup de foudre, par un coup de tonnerre, puis à 29 ans, son processus de vieillissement arrête. Fait que ça s'arrête à 29 ans. Fait que c'était un très bon film. J'aimerais ça le voir encore. J'ai vu en anglais original parce que c'est un film en français, je le vois en français. En anglais, je le vois en anglais original. En espagnol ou comme là, en allemand, je vais regarder avec la traduction. Je vais lire la traduction. Ou je préfère faire de même, moi, personnellement. Et puis, c'était un film qui était très bon. J'ai vraiment aimé comment il a montré. Puis le dialogue aussi. Puis comment que c'était quand même quelque chose d'original, je trouve, comme idée. Puis c'est un petit peu paranormal, un peu scientifique. Puis ça a fait un très bon film. Une bonne actrice. Ils ont bien incarné le rôle de cette actrice qui a 29 ans, qui arrête de vieillir. Puis ça montre qu'à un moment donné, dans le film, tu vois qu'il y a le policier l'arrête pour, je pense, vitesse, d'aller trop vite avec l'auto. Fait elle regarde, elle dit, vous êtes née en 1906, madame? Puis elle dit, ouais. Mais là, elle est censée d'avoir comme plus que 45, plus que 50, puis à l'âge de 29 ans, puis le policier dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il pense que c'est une fausse identité, ou il spécule que c'est pas la vraie pièce d'identité qui s'est fait donner, puis c'est pas son identité à elle, puis tout ça. Fait il dit, pouvez-vous demain venir? Il n'arrête pas, il ne met pas en mandat d'arrestation, il l'amène pas au poste, mais il dit, pouvez-vous demain, je vais garder votre pièce d'identité, mais pouvez-vous vous présenter au poste il dit l'adresse, puis il faut venir la chercher, s'il vous plaît, parce qu'il dit il y a quelque chose qui va pas, c'est comme à l'âge de 29 ans d'une jeune femme, puis d'après sa carte d'identité, censée être plus vieille que ça, fait il dit, il croit pas ses yeux, en d'autres mots, tu sais. Fait que, il la laisse partir, il s'en va, puis c'est le FBI après qui va après elle pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Fait il est toujours sur la fuite après, parce qu'elle a peur, tu sais. Elle a peur qu'elle soit vu comme un objet de mystère, vu comme un objet, traité comme un objet pour la science, pour tout ça, pour d'autres choses, c'est que un phénomène, tu sais, puis c'est un phénomène dans le fond, mais elle ne veut pas ça, fait qu'elle va changer de nom, puis elle voyage, elle sort du pays, elle retourne au pays, elle sort du pays, elle retourne au pays, aux États-Unis, puis elle va à travers d'autres États, puis elle s'en va en Angleterre, elle apprend d'autres langues aussi, fait qu'elle elle utilise bien son temps, pareil jeune, à 29 ans, fait qu'elle ne vieillit plus jamais, fait qu'à 40 ans, elle a l'air de 29. À 50 ans, elle a l'air comme si elle avait 29 ans. À 60 ans, elle a l'air comme si elle avait 29 ans. À 70 ans, elle a l'air comme si elle avait 29 ans. À 80 ans, elle a l'air comme si elle avait 29 ans. Fait que ça montre tout ça, sa vie, comment ça se développe. Puis ses relations, tu sais, des fois, avoir des relations, tu sais, il faut, parce qu'à un couple d'années, tu sais, avoir des relations avec certains gens, puis l'amour, puis des amoureux, puis tout ça, tu sais, elle est toujours un peu sur la fuite. Puis même, on voit sa fille censée d'avoir, sa fille est censée, à un moment donné, rendue dans avoir 60 ans, puis elle a l'air comme si c'est elle sa mère, mais c'est vice-versa, c'est sa mère a l'air comme si elle avait 9 et qu'ils se rencontrent, ça fait bizarre. Une scène dans le film, à un moment donné, il faut qu'elle présente sa propre fille comme en étant sa petite fille, quand elle dit ça c'est ma grand-mère. Mais c'est pas sa grand-mère, c'est sa fille. C'est censé être l'inverse. Oui, mais parce qu'elle a vieilli, ça a toujours l'air de 29 ans. C'est un très bon film, 8 plus j'y donne, puis ça a fait un excellent bon film que j'ai aimé voir. Un autre film que je veux discuter maintenant, c'est le film Der Perfumier. Der Perfumier, c'est Der Perfumer. Ça, c'est le titre original en allemand. C'est un bon film, j'ai vraiment aimé la créativité, puis je l'ai regardé en allemand. Mais c'est quand même un film de crime, c'est quand même, il y a de la violence. C'est un film que je donne 7 plus. C'est un film quand même un peu, peut-être pas horreur nécessairement, mais c'est un film quand même dur, parce que ça parle d'un génie puis l'histoire d'un génie qui fait des parfums, mais par la violence, par tuer des femmes, puis il crée ces parfums exceptionnels. Il y a un génie de film, comment des parfums qui fait avec ses propres inventions, puis ses expériments, puis des parfums, ils ont une puissance supranaturelle, si on veut dire, ça peut être
relié au sexe ou à l'amour ou à d'autres choses. Le sentiment, ça fait les gens soit avoir des bonnes relations, être comme en extase aussi. C'est des parfums supranaturels, mais tu vois à un moment donné dans le film, ça montre toutes ces équations, ces formules sont un peu partout, puis c'est écrit comme en noir sur le blanc, puis ça fait un peu scientifique, supra-scientifique, fait que c'est un génie, mais c'est un criminel parce qu'il y a le crime, puis ça parle d'un policière qui va après lui, mais qui est aussi comme un paradoxe, je ne veux pas trop dire du film, mais c'est un peu qu'il veut avoir une sorte de ses parfums, puis son système olfactoire, ça veut dire olfactoire, ça veut dire on est capable de sentir le système olfactoire, le, le nez dans le fond, le nez qu'on sent avec, s'utilise comme si je sens c'était, comme c'est comme ça. Mais c'est un film quand même qui il est bon, ça ne me dérangerait pas de le voir encore, 7 plus, mais il y a de violence, puis il y a des discussions de la condition humaine aussi, puis toutes ces choses-là, comme des objets, des fétichismes aussi, des désirs cachés peut-être qu'on a, puis c'est beaucoup psychologique aussi, des désirs ou des peurs, des fois des choses qu'on a peur, puis des désirs comme ça, puis bien sûr, c'est quand même tragique parce que c'est quand même la criminalité, puis la tragédie, c'est un drame aussi, hein, mais c'est quand même un bon film, je recommande de le voir en allemand, comme je l'ai vu, c'est un film qui est quand même fort, mais c'est un bon film. Puis c'est basé sur un livre qui a été écrit dans des années passées. Puis il y a aussi 2 ou 3 autres films qui ressemblent à ce film-là, qui ont à peu près le même titre. Le Perfumier, ça parle d'un événement en France, au 18e siècle, d'un autre criminel qui a fait des parfums en utilisant des corps humains, tu sais, puis des meurtres des femmes. Fait que c'est quand même un film qui peut être. N'est pas pour tout le monde, je dirais. Ça peut t'affecter, le film aussi. C'est des choses difficiles. Et Thunder Force, la force de la tonnerre. La Thunder Force, la force de la tonnerre. La Thunder Force, un 7 plus pour moi. 7,5. C'est un film, encore une fois, que ça ne me dérangerait pas de le voir encore. Ça parle de 2 amies qui sont différentes de personnalité. Une est comme super intelligente dans les sciences, dans les mathématiques, puis tout ce qui a à faire avec le côté mathématique, scientifique, intellectuel, puis l'autre plus artistique, comique. Fait ils se chicanent des fois un peu, ils s'entendent pas. Puis tu les vois de quand ils sont jeunes, des fois ils sont amis, ils deviennent bonnes amies, des meilleurs amis, mais ils sont quand même des personnalités très comme pas nécessairement contradictoires, mais complémentaires, puis différentes, hein, tu sais. Sciences, mathématiques contre les arts, puis l'humour, puis les choses, le côté artistique, humoristique aussi, là, parce que c'est drôle. Il y a la bonne comédie, puis ça parle bien sûr de la révolution, comment ils grandissent, puis ça parle de comment ils deviennent, par la science, eux autres, avoir des pouvoirs surnaturels, soit l'invisibilité pour Spencer, Octavia Spencer qui joue le rôle de. Comment Octavia Spencer elle joue. Je me souviens pas de leur nom de film, les caractères, mais. Puis Melissa McCarthy a joué l'autre rôle, mais je m'en souviens pas de leur nom, mais c'est que Thunder Force, c'est leur nom qui se donne pour comme des luttes entre les crimes, comme des super-héros. Ils deviennent un duo dans le fond, parce qu'ils sont deux, assistés par d'autres personnes, mais c'est des comme super-héros, puis ils font le plus qu'ils peuvent avec leur caractère. Puis Melissa McCarthy a son pouvoir, c'est la superpuissance. Puis il y a des choses drôles, c'est le dialogue, des fois, il est drôle, puis leur comportement il est drôle. Puis il faut qu'ils sont en train de comme des vigilants contre un groupe de criminels avec un chef criminel qui veut être maire de la ville, la métropole, mais eux autres aussi ont des superpuissances. C'est aussi la science-fiction du surnaturel. C'est un bon film, c'est 3 bons films qui sont bons à voir, que je considère voir encore peut-être. Qu'est-ce que je veux voir le plus encore, c'est le Age of Adalaine, que j'ai vraiment aimé le plus de ces 3 films-là. Mais quand même, les 3 films, ils étaient pas pires. Thunder Force, pas pire. Des choses quand même un peu comiques, un peu comme bof, comme un peu con, un peu con. Et bon, ces 3 films-là, des 3 movies. Et maintenant, je vais finir avec la gratitude. I'm going to finish with gratitude and singing some of that good rock and roll for the firefighters out in BC.
You know that you love your big dragon hugging in the steel toe boots with the metal on the trucks. Yeah, sending some of that big dragon hugs in the metal to the trucks. Sending some of that big dragon hugs pour les pompiers, les pompiers, les pompiers. Ce qui sont à bas de cap d'acier. Votre dragon vous est aimé. Je vous envoie des câlins et des bisous. Drette de Montréal, de chez nous. En anglais et en français. De l'île pour la Confédération, applaudissez. For the Confederation. East, West, North, South, Northwest Territories. Sending some lovin'. Sending some lovin'. And thank you, farmers, farmers, farmers. For the potatoes, for the bacon, for the lettuce, for the bread, for the wheat, and the bakers, let me hear said. Et merci les fermiers, pour les patates puis les navets, pour les carottes, et puis les patates, puis avec ça le lait, puis bien sûr, le pain, les boulangers, les pains, les boulangers, les pains, les boulangers, soyez pas gênés de l'amour, s'il vous plaît. Hey, jusqu'au pompier, jusqu'en Colombie-Britannique. Salutations, salutations, and sending some loving, and did a lot of workout training and exercising and meditation, and hope for the best. And of course, carpe diem it every day, since of course I died of COVID. It's gonna be in September. 3.5 years. First time I had COVID, and now just in the past days, COVID is in the news with a new mutation. So get vaccinated. You haven't been vaccinated. I am triple vaxxed. Open for business and carry open my disinfectant in the public. Si vous n'êtes pas vacciné, allez vous faire vacciner, s'il vous plaît. Je me suis fait 3 fois vacciner moi-même. Puis, bien sûr, me désinfecte les mains dans le public. So please increase in hygiene in public. Démonstration. On ouvre les désinfectants. On met sur les mains. We put that gel disinfectant on. Rub. You can count 20 seconds. Let's go. Rub. On se lave les mains. Du bon désinfectant. On se lave entre les doigts. Between the fingers interlock and disinfect those germs coast to coast. North American 2 oceans, we got the Atlantic to the east. To the Pacific, we got it to the west. 2 oceans. On border with my brothers and sisters in the USA, North Americans unite les Nord-Américains. On s'unisse. Support this independent athlete, artist, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who's not perfect, far from it, but who's got some good rock and roll loving. Soutenez votre artiste, athlète, philosophe indépendant qui n'est pas parfait, mais qui a du rock and roll amour de chez nous. It is 6:03 p.m. It was a storm earlier, a bit thunder, and I'm gonna hope Mother Nature, the greatest artist, forgotten goddess. I'm gonna do some meditation. Full moon's coming in 3 hours. I'm gonna hoping for some good rain, and hoping for some more rain for the fires. J'espère la pluie pour qui a les feux, qui ont besoin de la pluie. La méditation pour la pluie aujourd'hui puis demain, puis besoin, puis je vous encourage encore une fois à faire l'entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique a été selon ma médecine et thérapie de choix. I encourage you all once again to work out, train, and exercise regularly. It does great wonders for the mind, body, and spirit, and it is my medicine and therapy of choice. And reminder that your fitness journey starts today now. Un petit rappel que votre conditionnement physique commence dès aujourd'hui, dès maintenant, avec un couple de pompes, une marche et de l'entraînement physique. On est capable. Yours truly. Financially struggling, stressed with that, but grateful, thankful, rents paid, electricity bills paid, and got food. Mais même si je suis en crise financière, je suis ouvert pour les affaires. Votre artiste, athlète, philosophe indépendant, ouvert pour les affaires, puis avec l'amour, puis le rock and roll, puis ben de la philosophie, puis des idées pour des films, puis du dialogue, puis de l'athlétisme. Athletics. Thank you, farmers, because everybody got to eat on Wall Street. Merci les fermiers, camionneurs, truckers on the road now, those loading, unloading the trucks. Public workers changing the aqueducts, les travailleurs publics pour le changement des aqueducs et des égouts pour la civilisation. C'est un privilège. Civilization is a privilege, and it's a work in progress, and gotta be grateful on the daily since I died of COVID 3.5 years ago. It's gonna be in September, and live it every day, carpe diem, as a philosopher on the march, independent artist, athlete, and open for business. Depuis que j'ai failli mourir de la COVID en 2020, février 2020, ça va faire 3 ans et demi dans un couple de jours en septembre que je l'ai eu la COVID. C'était vraiment malade en 2020. Au début février, j'ai pensé que j'allais mourir. Dans certaines choses, je dis souvent je suis mort dans la COVID, puis je suis en train de renaître. Puis
vu notre renaissance ici, chez nous, en belle province du Québec, à travers l'Amérique du Nord, parce que on est ensemble, Québécois, Canadiens, Nord-Américains, puis on constitue, on forme un collectif de civilisation émergent. We constitute North Americans, Canadians, Quebecers, an emerging North American collective civilization or a civilizational complex, in which, of course, my theories, I do firmly believe in the implementation of my trinity of theories with all the imperfections that I got. I do firmly believe that creating the two public-private partnership institutions is the way 21st century to move us forward as a universal revolutionary centrist. En tant que centriste révolutionnaire, je crois vraiment à ma trinité de théories qui sont implémentées par l'amour pour créer les deux institutions de partenariat public-privé pour le 21e siècle, pour la Renaissance, puis la défense, puis la sécurité, considère la liberté, with the liberty and the ensuring of liberty and security, and of course, some loving action, puis l'amour, parce que l'amour c'est important, puis avec consentement, donnez-vous un gros câlin comme jamais avant, et mon message principal a été sera. My main message is with consent, give yourselves a hug like you never hugged before. Has been, is, and will continue to be my main message today and tomorrow, and has been yesterday. Please increase in hygiene in public, augmentez l'hygiène en public, s'il vous plaît. Public-private partnership, independent artist, athlete, and activist, sending some big Dragan hugs to the firefighters. Out in BC, en Northwestern Territories, en voie de l'amour, en pompiers en territoire du Nord-Ouest, puis en Colombie-Britannique. Love and health, amour et santé.